agava mu ggwanga lya Russia mwami Museveni General ebibye birungi biteredde anti akamirwa bina kati takyagambwako takyakoonwako takyanyeenyezebwa era mwabasuubira okuba nti nno mugenda kumukwatako abagamba nti nno mugira munywa kutuzi anti asiimye President wa Russia Vladimir Putin era n'amwebaza okuba nti yamuwadde amaanyi ga nuclear e Uganda nti kati Uganda tukola nuclear w'amasannyalaze nuclear energy yamuwadde era emirimu gyatandika dda ekkolero lyatandika dda okukola nuclear wano e Uganda ali ludda wa simanyi bamukolera wa simanyi tombuuza naye nga mwami Museveni kivudde mu kamwa ke n'akyogerako ate nti Russia yabawa ekkolero lya nuclear wano e Uganda era batandika dda okukola nuclear oyo kati nno agambye takyakoonwako takyagambwako takyasongwamu lunwe takyang'eng'ezebwa era takyatiisibwatiisibwa wadde okumukanga wadde okumulabula takyalabulwa kubanga kati akamirwa bina anti kati nuclear w'amasannyalaze waali bannayuganda mugenda kwota amasannyalaze ag'amaanyi ga nuclear ategeezezza nti Russia ya muwendo nnyo eri Uganda nti eyambye Uganda bintu bingi nnyo era kati Uganda tekyagambwako tekyanyeenyezebwako mu mbeera zonna kubanga eri wamu n'omukwano gwa Russia asabye President wa Russia Vladimir Putin ateeke ensimbi mu mukutu gw'amafuta oguli wano e Uganda agava wali ekikuube mu Bunyolo okugenda wali e Dar es Salaam ku Semayanja wa Indian Ocean n'agamba nti waliwo omukutu owa pipeline eri mu kuzimbibwa nga yateekebwamu ensimbi Abafalansa aba Total aba China ng'asaba ne Russia naye yongere eteekemu omusimbi kubanga otufuta we tuli tuwerera ddala wano e Uganda otugenda okusimwa era otugenda okusindikibwa mu mawanga g'ebweru n'okukomawo ate okusavisinga East Africa agambye amafuta amalala gali mu ggwanga lya Congo eyo mangi ddala nago galina okuyita mu mukutu guno n'amalala gali South Sudan mangi ddala nago galina okuyita mu mukutu guno n'asaba omukulu Vladimir Putin akkirize ateekemu akasente omukutu guno guzimbibwe ate nabo bafunemu ayagala nno wabeewo n'okukola nti Uganda bakola motoka ez'amaanyi g'enjuba eza sola era nga ayagala Russia eyambeko mu kukola battery za sola ezinaakozesebwa mu motoka zino ezikolerwa Uganda eza Kila Motors n'agamba nti raw material oba ebyetaagisa okukola battery zino e Uganda weebiri n'olwekyo Russia ejja kuyimenya mu jjenje kkalu engeri yo gyeyina experience gyeyina obukugu obumala mu kukola batteries z'amasannyalaze yandyanguyeeko n'ekolagana ne Uganda mu kukola emmotoka zino kampuni n'egejja oba production nebeera nnene nga batteries zikolera wano e Uganda kuba buli kimu ekyetaagisa weekiri mwami Museveni ategeezezza President wa Russia Vladimir Putin nti e Uganda tulina raw materials mungi oba bannayuganda balina ebintu bingi bye bakola ng'ate byandyetaaza okwongerwako omutindo nti n'olwekyo n'okubifunamu okugaggawaza Uganda ne Africa nti abadde asaba luli kibadde nti bannayuganda bwe balima emmwanyi ne bazitwala mu Europe teziggyibwako musolo nga tezinyongezeddwako value nti ate bw'ozongerako value ziggyibwako omusolo kati olwo Russia yandibadde bataasa nebaako ekyanjawulo kyekola okwawukana n'aba Europe ate olwo omukwano gwa Russia ne Uganda gugende mu maaso mu byensuubulagana na buli kimu nti aba Europe bajja kukiwuliramu bajja kukyekuulira mu mulago mwami Museveni nno musanyufu bitya anti kati akamirwa bino takyakoonwako ebibye biteredde anti eggwanga lya Russia liwaddeyo scholarship eri bannayuganda baagala okusoma bya vocational mwagala kukola nuclear mwagala kuyiga kukola mundu mwagala kuyiga kukola bomu mwagala kuyiga kukola tanka mwagala kuyiga kukola ngoye mwagala kuyiga kukola masannyalaze byonna byowulira bya vocational okutunga biki byewandyeetaaza okumanya okukola nga bikolebwa mu ggwanga lya Russia oweereddwa omukisa omunene eggwanga lya Russia liwaddeyo scholarship era kati mwami Museveni aziina wano mu kisawo mpitirivu gwe munnayuganda agala okusomerako mu Russia ebyo biteredde ogenda mwami Museveni akusambidde ddi akoze akaggi era agambye kati Uganda bigenda kuba birala si eri gye babadde bamanyi eyaluli kale katugende mu ggwanga lya Russia mwami Museveni ng'ali maaso ku maaso ne President Vladimir Putin nga beesuubiza ensi n'eggulu beesuubiza ebinene era nga beeyanza buli omu byakoledde munne nuclear ali luddawa simanyiiyo tokimbuuza naye mwami Museveni kaabitugambe. I'm happy to see you once again. The last time we saw each other was in Sochi during the first Russia-Africa summit.
And I am grateful to you for coming to St. Petersburg today and bringing the Ugandan delegation with you. I thank you for participating in the second Russia-Africa Summit. It's not the first time that I say that this forum matters to us, because multifaceted cooperation with African countries in politics, security, trade, economy, and the humanitarian area remain Russia's foreign policy's unwavering priorities. And Uganda is among Russia's key partners on the African continent. Our countries have enjoyed many years of friendship and mutually beneficial cooperation. Last year, we celebrated the 60th anniversary of our diplomatic relations. Moreover, our countries enjoy a political dialogue, as well as interparliamentary and inter-party ties. We can see positive trends in trade as well. Despite a certain decrease in our trade turnover in 2022, between January and April 2023, the amount of our mutual trade compared to the same months in 2022 grew over five-fold, and this is a positive trend. We enjoy close cooperation in the humanitarian area. In February, a delegation of Rospotrebnadzor, headed by Madam Popova, present here today, visited your country. In accordance with the agreements reached during that meeting on expanding cooperation in sanitary and epidemiological area, here at the summit we are going to transfer a mobile laboratory mounted on a KAMAZ truck to your country that enables us to conduct about 3,500 tests for virtually all infections, including particularly dangerous ones. In November, a Russian cultural festival took place in Kampala, and we thank you for your support to this event. We also intend to inaugurate a Russian spiritual and educational center in Kampala. We continue training human resources for Uganda. About 4,000 Ugandan citizens have already received education in Russia. In 2023-2024, we have increased the quotas for your students more than twice, by double. Tatarstan has provided 280 scholarships for Ugandan students for their vocational training. Russia and Uganda have close positions on the international arena, and these positions are based on our commitment to shaping a just multipolar world, and we attach great importance to our further coordination in this regard. Especially given that next year you are going to chair the non-aligned movement. Mr. President, I am happy to welcome you and your delegation to St. Petersburg. Thank you for your attention. Your Excellency, I thank you very much on behalf of our delegation for meeting us today, but also for this forum. As I told you when we met before, and as I will be saying in some of my speeches, the relationship between the Soviet Union and Africa was very crucial for the liberation of Africa. As I told you, in South Africa, by 1900, the whole of African continent had been colonized, except for Ethiopia. There were two big events which happened soon after that. One was the formation of the African National Congress in South Africa in 1912. That was the first time the Africans were organizing for liberating Africa. Then in 1917, the communists took over power in Russia here.
and they were the first international group to support us. And then later on, they were joined by China, 1949. That formed a solid anti-colonial force. So even when all these things are happening, we tell whoever wants that, look here, the Soviet people are the first who stood with us when we were fighting against colonialism. Therefore, this is the starting point. Now, coming to modern times, we can cooperate in economic development because there is big potential, and we have already started. I thank you very much for the laboratory, and I thank you for the scholarships. Even in the past, we have had many of our students studying here. But now, we propose new areas, like, for instance, the area of refinery and exploration for petroleum products. We have got some little oil, which we want to export as crude, but also refine for the East African market. But Russian companies can also take part in exploration for more oil in our area. Then we have got the pipeline to the ocean for the crude oil, in which we are involved with Total, the French company, and some Chinese companies. But Russian companies can also come in and invest in that East African crude pipeline, because it can pour the oil of not only Uganda, but even South Sudan and Congo, Kinshasa. Now we have also agreed with the Russian groups on building a nuclear power station for generating electricity. And that one is going on, and I'm very happy with that. Then we have fertilizers, very big potential for phosphates and for potassium, and also for ammonia. And I would want to invite Russian companies to if they can, to take part in that. Now, regarding, because fertilizers, we use 300,000 tons per year of fertilizers, and then we are developing. We have built electric vehicles in Uganda. We have already built them, but we would like to work with Russia, if possible, on the issue of the electric batteries. We have got the lithium, we've got those raw materials, the rare earth. But if you can work with us on the electric batteries, so that we don't have to waste money reporting those, because we have the raw materials also for that. But I'm sure Russia has got good experience in that area. Then the space science. We have trained our people, and we are training more people, and we can train more people in Russia, so that we build our own satellite, because it will solve so many problems, so many of the environment, of even security, to see the forests, how they are being degraded, the national parks, but also for looking for minerals. So we would be very happy if Russia was to
work with us on the issue of the satellite. Now, this is some idea which I want to put to Your Excellency. You see, the problem with Africa since independence, Africa has had many problems in the last 600 years. We had slavery, then we had colonialism, then after independence we have been having neo-colonialism, and we have been struggling with those. But one facet of neo-colonialism and colonialism was Africa being confined to producing only raw materials for crops like coffee, for minerals. I can give you an example. The global business for coffee is $460 billion. That is the value of the coffee business in the world. But of this $460 billion, the coffee producing countries of the whole world share only 25 billion. And Africa shares only 2.4 billion of the 460 billion. You see, this is the biggest stunting factor why the African economies are stunted. They don't grow because all the value is taken by other people. Germany earns more from coffee than the whole of Africa. Germany earns $6.85 billion from coffee, while Africa earns only 2.4 or 2.5 billion. This is the big scandal. So what I want to propose to Russia and China is to discourage by policy the importing of raw materials from Africa, to instead work with the Africans to add value at source. This would, within a very short time, transform the economies of Africa from low income or low middle income to high middle income or even first world. Because like in the case of Uganda, everything is in place now, production is high, but we are still producing raw materials. And what we want is, first of all, procurement, somebody to buy processed end products as policy. Because like in the European Union, if you import unprocessed coffee, it enters the European Union zero tax, without tax. But at some point, if you add value to coffee, they were putting a tax, 17%, to block the entry into Europe of processed coffee. There were zero for raw material, tax for value added. Now, if China and Russia were to, as policy, in a very short time, some of these countries, the economy would grow. And it's bad economics on the side of course, the Western countries. You see, for instance, if we were to export processed products to USA or to Europe, and we earn more money, our purchasing power would go up, we would have more money, and we would buy more European products. It would be better for everybody. So that's what I want to propose to you. If you can look at it, it would definitely be a game changer. So there are many investment opportunities in Uganda for Russian companies, like for instance in the pathogenic industry, the vaccines, the diagnostics, the pharmaceuticals,
We have our own groups which are working on those, but it would be good if we worked with Russian companies. So these are the main points which I think we can look at. Ndowooza ebigambo mubiwulidde, mubitegedde, mubifunye bulungi ebya mwami Museveni ng'ali ne pulezidenti wa Russia Vladimir Putin nga boogera ku nsonga ez'enjawulo ezingeri gye bagenda okuwagiraŋŋanamu nga Russia ne Africa okusinga ddala Uganda. Mwami Museveni agamba balina ebyobugagga bingi eby'omu ttaka wano ebyetaaga okwongerako omuwendo era n'ebyo ebirimibwa Uganda nga byetaaga okwongerako omuwendo, nga kyasaba Russia ne China babayambe babajje mu mbeera gye babaddemu ey'okutwala ebintu ebitongeddwako muwendo okutundibwa ekireeta ensimbi entono mu Uganda oba ne mu Africa, nga yagala bano bawe Africa amaanyi, Africa ebeere nga bintu bye produce oba ebintu byekola ng'esobola okubyongerako omutindo ne bifuluma akatale ne bigenda mu katale nga byongeddwako omutindo, naye Uganda oba Africa nefuna kasente akanene. Agamba mwami Museveni kino kigenda kuyamba Africa okukulaakulana mu ddakiika ntono nnyo okusinga wali amawanga gali ag'abazungu aga West countries ebyo badde bakutwalamu Africa okubeera enjavu balunkupe lukyolo. Agamba bo bali ready okukolagana ne Russia, Soviet Union mu buli kimu ekyetaagisa ekinaayamba ensi oba amawanga gano gonna okugenda mu maaso. Mwami Museveni ye musanyufu kuba ebingi byafunye eno era nga asuubira bingi bigenda kuvaayo byagenda okufuna eno mu Russia. Ne Russia egamba omukwano gwabwe ne Uganda gwali gwa nnamaddala gwa maanyi gwa kabi kubanga Russia ne Uganda balina enkolagana yaabwe ey'enjawulo mu bintu bingi eby'enjawulo. Ne mwami Museveni gy'asiimye ate ne Vladimir Putin naye gy'asiimye enkolagana eno nga buli omu agamba kimu nti egende mu maaso. Kale byebyo ebiri eri mu ggwanga lya Russia Africa Russia Summit. Abakulembeze Africa bonna mu beegattidde ne bagenda okusisinkana Vladimir Putin okumubuulira ebizibu byabwe bye beetaaga okulaakulanya Africa ate naye byabeetaagamu bingi byabeetaagamu ate nabo bayingi bye bamwetaagamu. Nno olutalo lunene kuba mujjukira omwaka oguwedde mwami Museveni yali mu ggwanga lya America era waaliyo Africa Summit. Otyo kati buli omu alwanira Africa ani anaawangula nze naawe teekawo abiri. Anaasinza amaanyi yajja okuwangula, anaasinza obukodyo n'okwogereza okulungi yajja okuwangula. Naye simanyi oba Russia anaamalako kuba nze ndabanga luno olutalo oluli e Ukraine ne Russia biyinza okuvaamu nga birala. Abasajja abazungu balaka bakyamugazaagaza naye nga balina kye bamwagaliza, balina gye bamutwala, bayinza okumaliriza nga bamuggye mu ntebe ne bateekamu bo omuntu gwe baagala akulembere Russia. Simanyi oba gwe banaateekamu anaasigala akulagana ne Africa. Kale tunaabiraba tusabe awangule naye abeere nga asigalako ate abazungu baleme kumuteekako kazito okumuggya okuteekako omuntu mulala nga bye baakola muganda waffe Muammar Gaddafi asigaleko ye abawangule. Baba atabawangula ebinaddirira tebijja kuba birungi. Enkolagana ya Africa ne Russia ayinza okuba ng'ekomyawo nga America oba Bungereza oba France emala okusalawo baani Russia beekolagana nabo era poliisi zirina okutambulirako wakati wa Russia ne Africa nga zisalwawo America oba Bungereza oba France. Kale byebyo ebiriyo mu ggwanga lya Russia. Mwami Museveni olugendo terwamusaze ndowooza kati yagenda kumawo ng'avimba ng'atambula akaadakaada kubanga ebivuddeyo birungi ku sayidi ye. Mbaagala nnyo, Mukama Katonda yaba bankuumira. Tujja kuddamu tuwaye mweraba.